There was a time when brown bears roamed in incredible numbers. In North America, the grizzly and the Kodiak bear, and a continent away, the Eurasian brown bear. Today, the number of brown bears in the world is much smaller, and to see one, to actually encounter one, is rare. This is a story of how people from two countries came together to show the importance of brown bears and one special bear who would find a home in Montana. The story of Bear Meadows starts in 2003, when the Russian company Norilsk Nickel purchased controlling interest in the Stillwater Mining Company, a producer of platinum, palladium, and other rare minerals in southern Montana. Well, it was kind of a landmark investment, if you will. There weren't too many Russian companies making investments in Montana, at least at that particular point in time. And so it was a goodwill gesture following the transaction, saying, look, what can we do? What might be out there that might be visible to the public, that might be something that we could do that would essentially signal the fact that we're grateful for the help that we did receive. Zoo, Montana, located in the city of Billings, offered the perfect opportunity. Stillwater Mining Company first became involved with Zoo, Montana in 1998 when it committed to build the bighorn sheep habitat, and at that time the bighorn ram was the company's logo. We see a number of families out here during the day, and the feedback we get from our employees and their families is they just enjoy coming to the zoo, spending time at the zoo, learning about the animals, and in fact we hold our company picnics out at Zoo, Montana in August. We became aware of the fact that there was a desire for a bear exhibit at the zoo. It would be really right next door to the Stillwater bighorn sheep exhibit that's there. And we thought that that would be a good gesture. Norilsk agreed with us. Norilsk provided the majority of the funding for this, so it is called the Norilsk Bear Exhibit. With a $1 million donation, Zoo Montana's largest to date, Norilsk made it possible to build a spacious 2-acre bear exhibit, one of the largest in the world, with facilities to care for up to 4 bears. We're really proud of that fact. That's one of the things we strive to do out here at Zoo Montana is, we don't have a lot of animals, but what we do have, we give a tremendous amount of space. We try and replicate a natural habitat for them. This presented the challenge of building an exhibit that would have the look and feel of a real bear habitat. Most everywhere I've gone now, they're going to the rock walls that actually look real. They're manufactured with rebar and mesh and have concrete sprayed over the top with them. The design also would stay as green as possible. The used water from the bear's pool would be recycled as the exhibit's irrigation water, and reused materials like down trees gave it a natural look. Stillwater Mine actually brought in a bunch of boulders from the mining operation that they were using, so that those weren't just left to go somewhere. They were actually brought out here and used as part of the exhibit. With the construction plan in place, all that was left was to find a captive bear. But this would not be an easy task. The population of captive grizzlies is kept very small for important reasons. And that's the thing with grizzlies. That's why there's no breeding of them in captivity, because there are so many that become abandoned out there. They live for a long time in captivity. They need a large amount of space. So it's very hard for Fish, Wildlife, and Parks to find them homes in zoos. It's a catch-22. It's like, well, good news is there aren't a lot of abandoned ones. Bad news is we could have had an empty exhibit out here all summer. Luckily, news arrived about a captive bear in Tennessee named Bruno. And then we found out about this bear quite a long ways away, but this bear was a real personality and had a lot of
was a very active type of bear and just really sort of caught your attention. And the more we found out about Bruno, we thought, boy, that would be the perfect bear for our first bear here at Bear Meadows. Perhaps living in captivity all of his life, Bruno represented the life of many captive bears. His history isn't well known. He's been in a private menagerie, and he was neglected. He was confiscated from someone that should have never had him, and that was down in Tennessee. He then went to Knoxville Zoo, who didn't have the exhibit, a very small exhibit, one that they used to have polar bears in. It was an old retired exhibit, but it was the best that they had to work with at the time. He was a brown bear who needed a home at any rate, and we had the home for him, which is good because if he didn't have a home, you know, he could have ran the potential of being euthanized, which would have been unfortunate. The time came to bring Bruno to Montana. And when the zoo staff first got to meet him, it was clear that there was something very special about this bear. Bruno's a really friendly acting bear. I just can't get over the personality that he projects to you. And I could see just why these folks really love this animal and wanted to find a good home for him. Trying to transport a 700-pound brown bear is no easy task, but Bruno didn't seem to mind. We loaded him up in a steel crate that weighed over 1,500 pounds, and then you add Bruno, another 700 pounds. We used a large forklift to slide that crate with Bruno locked inside into our stock trailer, and it was fun bringing him back home. He adapted real well to the trip. The night that we got here, he actually stepped right out into the loading dock. I mean, within 2 seconds. I was in the building waiting for him, so when he stepped into that room, I just called his name, and he came directly into the building. He came in and he snoozed. We came in through the night and checked him every 2 hours, and he was sleeping every time we came in. Everything was in place. The exhibit was ready, but would Bruno accept his new home as a natural bear habitat? There's a comfort level, I think, that has to be accomplished with bringing the animals in. And if you can make them comfortable, they'll be a little bit more receptive to the people and the environments that they're in. When I first opened the door for Bruno to come into his exhibit, he kind of just stood there a little bit, and then he finally did step out. He was on the cement, just kind of took a big smell around, and kind of went towards the fence line. I think he's pretty used to a smaller area, so with the fence line he feels comfortable with. He did do the whole exhibit. He went clear around it. He's done really well. Wow, he looks like a real bear out in the wild. You don't know that he isn't a bear out in the wild when he's walking across the exhibit. Everything's so natural, I'd almost wonder if his natural instinct comes back to him. He's out there grazing on grass, he's walking through the swampy parts. You ready? You might come in. He makes me smile every morning when I come to work, first of all. He always meets me, and I give him a banana or a little treat of something just to say good morning, and then he's ready for his food. Good boy. Along with safety and security for Bruno and his handlers, the facilities offered an advanced air exchange and heating system, as well as storage and refrigeration for fruits, vegetables, and bear kibble that are a part of Bruno's diet. It's intended that we'll have a Russian bear at the exhibit as well. In fact, we'd like to have 2 of them, and like to have the community of Norilsk and the school children in the community of Norilsk actually help in naming those 2 bears once they would get here, which we think would be an international gesture, obviously, to what we might consider sort of a sister city in Russia, if you will. But until that time comes, Bruno has the place all to himself. He is the star of the zoo. Even before he came out, he was kind of the star out here. I had my grandchildren over there on Friday night. They were just absolutely delighted with the antics that Bruno went through right there at the window, where you could actually put your hand up against the window and Bruno had his nose against the other side of the window. It was pretty spectacular. He'll do some really goofy things. You just got to catch him at the right time, but he does some goofy things with balls, throwing him over his head. We have a tire that came with him from Knoxville, and he'll put that on as a hula hoop. This is one of his favorite toys, that big old tractor tire there.
It takes several guys to pick that thing up, and Bruno can do it all by himself, of course. What bear could ask for a better home? And who could ask for a better bear? You know, when I walked through the gates of Zoo, Montana today, I saw all those kids out there. And one of the most important things that this zoo does is to educate our young people about the importance of animals and animal habitats and preserving a place in this world for our wild animals. Bruno gets a wonderful chance to be an ambassador for his species. And I really appreciate what Norelsk has done to provide an exhibit like this, a place where people can come and learn about these animals and then go out into the wild and help preserve a place, a home for our wild animals so that we can live together in this world. We'll never be able to thank them enough for genuinely, investing. There's lots of places that they could have shown their relationship and ties to Montana, and we appreciate that they chose Zoo Montana as a place to make a relationship with Montana. Были времена, когда бурые медведи водились в Северной Америке в потрясающей численности, как и гризли-медведи, и кадияк, и евроазиатские медведи на другом континенте. Сегодня численность бурых медведей намного меньше, и увидеть их или случайно столкнуться с одним практически невозможно. Наша история о том, как люди из двух стран объединились, чтобы показать, насколько важны бурые медведи, а также про одного исключительного медведя, который нашел свой дом в Монтане. История о медвежьих лугах началась в 2003 году в Монтане, когда русская компания Norilsk Nickel купила контрольный пакет акций компании Stillwater Шахты, добытчика платины, палладия и других редких минералов. Это было поворотным моментом во вложении капиталов. В то время почти не было русских компаний, которые бы вкладывали капитал в Монтану. Когда сделка с Norilsk Nickel была завершена, мы подумали, что бы такое мы могли сделать для населения, чтобы показать наши доброжелательные намерения и показать, насколько мы благодарны за оказанную нам помощь. Идеальная возможность была предложена зоопарком Монтана, который находится в городе Биллингсе. Stillwater Mining компания впервые была привлечена в проект зоопарка Монтана в 1998 году, когда зоопарку нужен был спонсор для строительства павильона для толсторогов. В это время толсторог был логом нашей компании. Много людей приходят сюда с семьями, и мы часто слышим отзывы от наших работников и их семей, в какое удовольствие для них проводить время в зоопарке, и что они многому научились во время этих посещений. И поэтому каждый август наша компания устраивает в зоопарке Монтана пикник для работников. Нас уведомили, что у зоопарка были намерения построить павильон для медведей. Отведенное место было как раз по соседству с павильоном для канадских баранов, который был спонсирован Stillwater Mining компанией. И мы подумали, что складываются удачные обстоятельства, чтобы дать пожертвования. И Norilsk с нами согласился. Norilsk пожертвовал основные средства на создание нового павильона, и поэтому его назвали «Медвежий павильон Norilsk». С денежным пожертвованием в $1 миллион, самый большой подарок в истории зоопарка Монтаны,
Норильск помог построить очень просторный павильон для медведей, занимающий почти 1 гектар. Этот павильон один из самых больших в мире, так что зоопарк сможет приютить до 4 медведей. Мы гордимся тем, что зоопарк приложил все возможные усилия, чтобы воспроизвести натуральную среду для животных, о которых мы заботимся. И хотя в зоопарке не такое уж большое количество зверей, зато содержатся они в потрясающе просторных павильонах. Посмотрите, сколько усилий пришлось приложить, чтобы построить павильон, который выглядит и соответствует естественной среде для медведей. Почти везде, где я бывал, стены павильонов выглядят как будто реально выложенные из камней. Сделаны же они из арматурной стали, из сетки и сверху залиты бетоном. Павильон дизайн так, что будет оставаться по возможности очень зеленым. Вода из медвежьего бассейна будет использована для орошения, и остатки от строительных материалов, такие как поваленные деревья, придадут эффект дикой природы. Stillwater Mining компания даже купила большие валуны, которые использовались для шахт, и доставила их в павильон, чтобы придать ему еще более натуральный вид. В то время как строительство павильона было в полном разгаре, нужно было начинать искать медведя. И задача эта была не из простых, потому что население медведей-гризли, содержащихся в неволе, очень маленькое, по важной причине. Гризли живут в неволе долго, и им нужно очень большое пространство, чтобы они чувствовали себя комфортно. Никто не разводит гризли в неволе, потому что часто отдел парков и заповедников находит брошенных медвежат на воле, и им трудно найти подходящий дом для них в зоопарках. Вот и получается замкнутый круг. С одной стороны, хорошо, что нет брошенных медвежат, а с другой стороны, наш павильон может простоять пустым все лето. На нашу удачу в Теннесси нашелся бурый медведь по имени Бруно. И мы узнали, что этот мишка из далекого штата очень энергичный и умеет привлечь к себе внимание. И чем больше мы узнавали про Бруно, тем больше убеждались, что он будет идеальным первым переселенцем в медвежьи луга. And the more we found out about Bruno, we thought, boy, that would be the perfect bear for our first bear here at Bear Meadows. Возможно, из-за того, что Бруно прожил всю свою жизнь близко к людям, он будет идеальным примером медведей, выживших в неволе. История его судьбы нам неизвестна, за исключением того, что он прожил большую часть его жизни в частном зверинце и был в заброшенном состоянии. Бруно был отобран от его владельца и передан на содержание в зоопарк Кнахвиля. В этом зоопарке был старый неиспользованный павильон для полярных медведей, куда и поселили Бруно. И это лучшее, что зоопарк мог ему предложить. Этому бурому медведю нужно было место, где жить. Какое бы это место ни было, в противном случае он мог бы быть умерщвлен, что было бы очень жаль. Но пришло время, и Бруно прибыл в Монтану. И когда работники зоопарка впервые его встретили, они сразу же поняли, что в этом медведе есть что-то особенное. Бруно очень дружелюбный и артистичный медведь. Я не могу передать, какой индивидуальностью он впечатляет людей. И я могу понять, почему все люди, которые заботились о нем, очень хотели найти ему хороший, подходящий дом. Непростая эта задача перевести бурого медведя весом в 320 килограмм. Но Бруно к этому отнесся совершенно спокойно. Мы поместили Бруно в стальную клетку, которая весила больше 680 килограмм, и плюс вес самого медведя 320 килограмм. Нам пришлось использовать специальный подъемник, чтобы поместить эту клетку с медведем на прицеп. Мы очень рады, что он наконец-то нашел свой дом и адаптировался к перевозке очень легко. В ту же ночь по прибытию он незамедлительно вышел на погрузочную платформу. Эта процедура не заняла и 2 секунд. Я уже ждала его в павильоне, и как только я позвала его по имени, он немедленно зашел в помещение. Он зашел в павильон, прилег и сразу же задремал. Мы проверяли его каждые 2 часа и каждый раз находили его спящим. Все было готово. Осталось только проверить, если Бруно примет его новый дом как свою естественную среду. Если животное разместить с комфортом, то оно будет более чувствительным и расположенным к людям и его окружающей среде.
И мы пытались достичь как раз такого эффекта перед тем, как разместить зверя в его павильоне. Когда я открыла дверь павильона, Бруно постоял немного перед тем, как войти, и сделал первый шаг на цементный пол. Обнюхал вокруг и пошел вдоль ограждения. Я знаю, он привык к закрытому пространству, так что ограждение его не беспокоило, и он обошел весь павильон. Он приспособился очень хорошо. Надо же, он выглядит как настоящий дикий медведь, гуляя по павильону. Все выглядит очень натурально. Наблюдая за ним, как он щипает траву и пробирается по болотистым местам, мне кажется, что его природные инстинкты вернулись к нему. Мне хочется улыбаться каждый раз, когда я прихожу на работу и вижу его. Он всегда встречает меня, и я угощаю его бананом. Маленькое лакомство. Так я приветствую его каждое утро. Помимо оборудования для безопасности и стабильности, как для Бруно, так и для обслуживающего персонала, здание оснащено воздухообменной и отопительной системой по последним достижениям техники, а также холодильником для фруктов, овощей и специальной еды для медведей. В наших намерениях обзавестись русским медведем. Идеально нам бы хотелось 2. И мы бы хотели, чтобы общественность или школьники Норильска дали этим медведям имена. Мы видим это как доброжелательный жест и возможность для наших городов стать побратимами. Но пока другие медведи в планах и намерениях, Бруно наслаждается местом сам по себе. Он звезда нашего зоопарка. Он стал центром внимания еще до его прибытия. Мои внуки посетили зоопарк в пятницу и были восхищены проделками Бруно. Они стояли около окна и положили свои ладони на стекло, а Бруно с другой стороны стекла прижал его нос. Это произвело на них захватывающее впечатление. Он любит дурачиться, и если вы застанете его в правильное время, то он покажет вам, как он играет с мячом, кидая его через голову. Мы также привезли его любимую шину из Накфиля, потому что он любит играть с ней, как с обручем. Старая тракторная шина стала его любимой игрушкой. Нужно несколько человек, чтобы поднять эту шину, а Бруно передвигает ее сам по себе, без чьей-либо помощи. Какой медведь пожелал бы себе лучший дом? И кто бы мог мечтать о лучшем медведе? Знаете, войдя через ворота зоопарка Монтана, я не перестаю думать, насколько важно это место для обучения молодого поколения о дикой природе, о диких животных и как важно все это сохранить. Бруно предоставилась исключительная возможность стать дипломатом его вида животных. Мы очень благодарны Норильску за оказанную помощь в создании этого павильона, куда люди могут прийти и узнать о диких животных. И потом, когда они выходят на природу, они имеют представление о том, что надо ее сохранить в ее первоначальном состоянии, потому что это дом для диких животных, и нам нужно существовать в этом мире совместно. Норильск мог бы показать их доброжелательность и их тесные связи с Монтаной другим путем, но они выбрали зоопарк, за что мы им бесконечно благодарны.